Good morning and welcome everyone. Good morning and welcome everyone to the webinar on the topic, The Inevitable Career Disruption, presented by Rajit, the mentor. This webinar is organized by Saraswati College of Arts and Science, Vilapil, in association with Wish Hill Technologies. Saraswati College of Arts and Science, established in the year 2017, is a self-financing institution affiliated to the University of Kerala. Our college is situated in the tranquil village of Vilapil. Since its inception, our college has become a steadily recognized name among the academicians and general public alike. We provide state-of-the-art infrastructural facilities like well-structured airy classrooms, well-equipped laboratories, internet facility, a fully functioning language lab, and a well-stocked library. Our college is the sister concern of Saraswati Vidyalaya. Our management lays special emphasis on the all-around development of the student community. We are blessed with a dedicated and caring teaching fraternity. At Saraswati, we endeavor towards a holistic development where academic brilliance is matched with social values. It is in keeping with this mission that our college is organizing today's event in collaboration with the well-known inspirational speaker, career guru, and mentor, Rajit Karunakaran sir. I hope that sir will able to guide you, dear students, to take up the right path towards employment. We also have with us today Chairman Saraswati Group of Institutions, Dr. Rajamohan sir, Vice Chairman, Dr. Devi Mohan, Academic Director, Professor N. Jayakumar sir, our Principal,
G. Kumar sir, my colleagues, and most importantly, the participants who will be joining us from all over Kerala. I welcome you all to this event. I am Anupama, Assistant Professor of English, Saraswati College of Arts and Science. I'll be your host for the day. If you have any queries or if you face any technical difficulty, I request you to use the chat function to address the same. To begin with, I request Professor Chandralekha, Assistant Professor of English, Saraswati College of Arts and Science, to deliver the welcome address. Thank you. Hello, can you hear me? Anu, can you hear Yes, me? yes, please go ahead. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, thank you. Hello, and good morning to all. Myself, Chandralekha KR, Assistant Professor of English, and a warm welcome to our Chairman, Dr. G. Raj Mohan sir, Vice Chairman, Dr. Devi Mohan ma'am, Academic Director, Professor Jayakumar sir, our Principal, Dr. Gov Kumar sir, our Chief Guest, and our guest speaker of the day, Mr. Rajit Karnakaran sir, my dear colleagues and students. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity here to render the welcome speech. It is a moment of extreme pleasure to welcome the dignitaries and the participants who are present here to attend this webinar. It is my privilege to address you all on behalf of Saraswati College of Arts and Science. Our college organizes such events to enlighten the young minds and promote the participation of students at all levels and to help you garner an idea of the future. We are organizing this in association with Whistle Technologies Private Limited, an organization that excels in educational consultancy business with years of experience and expertise. For organizing such events, we need constant support and an enlightened vision to back us up. And that is what we get from our respected chairman, Dr. G. Raj Mohan sir. The sir couldn't join us here. I extend my hearty welcome to him. Next, I would like to welcome Dr. Devi Mohan ma'am, our Vice Chairman, who made this occasion a reality. And this could not have been possible without her sheer determination and contribution to make this institution one of the best in our state. It is my privilege to welcome you to this occasion, ma'am. Our academic director, Professor N. Jayakumar sir, has constantly extended his support and love to all the prospects of this college and its each faculty member and student. He has been instrumental to this college's journey to recognition. He constantly motivates us and stays ahead with his enthusiasm in all our academic and extracurricular endeavors. I welcome you, sir, to this virtual event. Next, I welcome our principal, Dr. Gov Kumar sir, to this event. Kumar sir has always provided us with great support on all our endeavors, including this event. And let me welcome you, sir, to this webinar. Next, I would like to ask my students to remember one of the chapters you have studied in your language course, a commencement speech rendered by the great Steve Jobs at Stanford, where he talked about opting for a calligraphy course, which had no application at the time of him studying it, but became an essential part of the beautiful typography applied in Macintosh computers after 10 years. See, this is how your choice of the right course with the right interest and passion helps you in achieving something great in your life. But I know these are turbulent times, and whatever your career choices or higher education choice be, it's gonna get disrupted. But it is with you to turn these disruptions into something fulfilling. So, due to time constraints of our semester system, we teachers cannot help you like the way we intend to in this subject, and that's where voices like Mr. Rajit Karnagaran sir comes into play. So let me introduce Mr. Rajit Karnagaran sir to you. He is currently the regional mentor of Change Adult Innovation Mission, a Government of India flagship initiative to create and promote a culture of innovation and entrepreneurship. He is one of the architects of Probis India and is an international strategist with more than 27 years of experience as a strategy developer, management consultant, and corporate. Moreover, he's a well known inspirational speaker, career guru, trainer, and mentor. And as far as I searched, he has authored 2 books, one being Making of a Sensible Consultant, and the other being an ebook titled Fearless or Shameless,
a compilation of his blog articles on corporate lives. Taking this opportunity, I would like to appreciate and welcome our guest speaker, Mr. Rajit sir, to this webinar on the inevitable career disruption. Thank you. We are organizing this event in association with Visual Technologies, and I take this opportunity to welcome the team as well to this virtual event. Next, I welcome my colleagues and my students to this event. Of course, they are the strength of our institution. Our college organizes events like this for students to gain knowledge, associating them with various aspects of life. So I guarantee that the event will be productive and worth your precious time. Thank you. And once again, let me welcome you all to this webinar session. Thank you. So. Thank you. Just give me a second. Hi, good morning. Good morning. We have around, I think, 175 odd participants. I would love to know, the +2 people as well as the final year degree students. What I'm told is like around 30, 40 degrees final year students will be there, but there is a mismatch in the numbers what we see here right now. Okay, so it's 180 now. So that means we have more +2 career aspirants. You can always use the chat box, okay, and you can ask me questions, or you can reserve your questions till the end. By the way, I would love to know whether you want me to continue in English or Malayalam or Manglish. That's up to you. 3 options you have. You can use the chat box, or you don't want me to talk. That's also fine with me. English, Manglish, okay. Anaka said Manglish sounds good. Okay, great. Okay, we have to give her, Malayalam. Viniraj said Malayalam. Okay, Manglish. I think we will, as majority is Manglish, we will go with Manglish. Okay. After some time, you will say that you better speak in English. So I will make sure that you will tell that. Okay, Khalas, Malayalam in between, no problem. But certain words, I may not be able to translate to Malayalam. And, like even the sanitizer, the Malayalam for sanitizer, So let's go about it. So the way I've structured today's, 1 hour or maybe a little more than that, what I'm trying to do is I will tell you the impact of the disruptive era. Actually, disruption started much before, the pre-COVID era. And COVID is actually a game changer. It changed the entire thing. Okay, it changed everything. And that's because ഞാനൊരു ക്യാമറയിൽ മിഴിച്ച് നോക്കിയിരുന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഞാൻ കുറെ ബോക്സസിനെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, തമാശ പറയുന്നു, തലയാട്ടുന്നു. Right? Yeah, that is COVID, the power of COVID. Instead of me coming to you and standing in front of you and talking, now we are doing like this, right? Okay, so our impact and what are the, because of the disruption, because of the automation, because of, the technology, a lot of jobs actually started becoming obsolete much before COVID, and COVID triggered that. That's what happened. COVID ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെ അതിന്റെ ഒരു സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ പുതിയ ഏരിയകളും വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ +2 കാർക്ക് വേണ്ടിയും സംസാരിക്കും, നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർകാർക്ക് വേണ്ടിയും സംസാരിക്കും. റൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം +2 കാർക്ക് ഇനിയും തിരുത്താൻ സമയമുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ലൊരു കരിയർ എടുക്കാം. അതേസമയം ഫൈനൽ ഇയർകാർക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്താലാണ് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ, നമ്മളെല്ലാവരും ജോലിയാണ്. ഇതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയോ അങ്ങനെയുള്ള PSC അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല. അതിന് ഞാൻ ആളല്ല, ഞാൻ അത് ടച്ച് ചെയ്യാറില്ല. സോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കി, ഈ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്ത് പോകണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്ത് പോകണ്ട, വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നേരെയാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഈ കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്ത് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ
വളരെ നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിയറിനെ കെട്ടിപ്പടുത്താമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണർ ആയിരിക്കണം. അതിന് നല്ലൊരു ഐഡിയ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, കോപ്പി അടിച്ചുള്ള ഐഡിയകളൊന്നും ഇനി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. നല്ലൊരു ഐഡിയ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പുറകെ പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ എംപ്ലോയ് ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ ചർച്ച എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി കോർ സ്കിൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സർവൈവൽ പറയും. നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ച ഒരു വാക്കുണ്ട്, 21st century സ്കിൽ. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പരത്തി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ ഒരു +2-കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്, that would be for you also. Since you are completing a 3-year degree program, let's see what further you need to do. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്സ് വീക്ക്നെസ്സസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് for getting a career and careers beyond pandemic. Okay, so those careers which we call bulletproof careers, which can survive beyond this pandemic also, we will have a quick look. Okay, some things may not be available here, but I will be giving you indication like where it will be available. Since I'm not representing any college or any organization, I may not be telling specifically where you need to find. Of course, you can all do Google search, and Google is our biggest thing, right? So I'm just going to do that, right? Okay, ende mudalkuttu ennu parnal logathu orupaadu rajyangalil sancharichu ennulla oru mudalkuttu avade ellam work ചെയ്തിട്ടുള്ള കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നോവേഷന്റെ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണ്. we trigger, we keep on telling students how to innovate, like Saraswati Vidyalaya, ഈ മദർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ I think മദർ സ്ഥാപനം അതാണ് സരസ്വതി വിദ്യാലയക്ക്. they have an ATL lab, that's called adult tinkering lab. ഈ adult tinkering labs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം 10,000 സ്കൂൾ, 10,000 ആയില്ല, ഒരു 5,000+ സ്കൂളുകൾ സ്പെഷ്യൽ ലാബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് അഡൽ ഇന്നോവേഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നീതി ആയോഗിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ 3D പ്രിന്റിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ആ സ്കൂളുകളിൽ ഒരു ടിങ്കർപ്രണർഷിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടിങ്കർപ്രണർ എന്ന് പറയും. അതായത് കുട്ടികളെ 22 ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം, ഈ വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് സ്കിൽസും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അവർ ഈ 21st century സ്കിൽസ് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പടിവാതിലിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ, മറ്റൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി കയറുന്ന നമ്മൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കുട്ടികൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങി, സ്വന്തമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ്, സ്വന്തമായിട്ട് കോഡിങ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലൊന്നും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ PG ചെയ്ത സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഒരു ഗുഡ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പേയും പഠിച്ചിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്, ജോലി ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് നിന്നാലും നമ്മളൊക്കെ പണി ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളൊരു നഗ്ന സത്യവും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Rahul, like any other student, is standing at a crossroads. His parents, friends and teachers all want him to take up different things. He finally leaves the decision to luck. Few months have passed and Rahul is again under pressure of choosing. Parents, friends and relatives are all influencing him to take different directions, and Google is of no help either. A lost Rahul makes a random decision yet again. In college, classes don't interest Rahul. He chooses the wrong electives and projects due to lack of clarity, focus and interest. Finally, he gets a mediocre job where he is not utilizing his full potential. But Jay's life is different, and that's because of smart decisions made at important career milestones. Let's rewind and see what Jay did. Jay kept himself informed on subjects and their scope. He used psychometric assessments and understood his interests and aptitudes. He always made extremely informed decisions. From time to time, Jay took career guidance and made smart choices, whether choosing a course, a career or a specialization. He was able to climb the success ladder soon and now leads a satisfactory work life. That's where career guidance comes in. It helps you find the right balance between passion and skill. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി സമൂഹത്തിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കരിയേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്.
തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ MBBS ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അവിടെ ആവാമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഒരു സത്യത്തിൽ പേരൻസിനെയും കൂടെ ബ്ലെയിം ചെയ്യണം. ഈ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനമില്ല. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി, ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് ഓൺലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ where this particular person fit in. See, each personality, there are different types of personalities. 6 types ഉണ്ടെന്നാണ് Holland types. If I'm wrong, please correct me. ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് യോജിക്കുന്ന ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഹി വിൽ ജസ്റ്റ് മടുത്തിട്ട് ഹി വിൽ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ലതാർജിക്കാവും. ആർക്കാനും വേണ്ടി രാവിലെ എണീറ്റ് പോകും. 9 to 5 ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറും ഏത് ജോലി ചെയ്താലും. കാരണം അത് പുള്ളിക്കാരന്റെ പാഷന് അതായിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ സമ്മതിക്കാറില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു ഫിക്സ്ഡ് അജണ്ടയുണ്ട്, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്താണ്. വളയത്തിനകത്ത് പണ്ട് ഈ കുരങ്ങന്മാരെ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ നിർത്തി കാണിക്കുമായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി യൂസ് ടു ഡു. അത് അൺഫെയർ ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള കുട്ടികളെ തള്ളി നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെല്ലാം കൊണ്ടിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് സപ്ലി അടിച്ച് ഓക്കെ അവന്റെ ജീവിതം പകുതിയും അങ്ങ് പോകും. 34-38 സപ്ലി വരും. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും. സോ 3 years 4 years വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കരിയർ റീസ്റ്റാർട്ട് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ യു നീഡ് ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക് വിത്ത് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി ആൻസർ വാട്ട് is exactly നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ഇനി മറ്റേ ആറ്റുകാൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അവിടെ വരെ ഒന്നും പോണ്ട. the best person is the kid and you can talk to him and you can also do that. അതിനുള്ള 1-2 ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. how you need to identify okay which is the best fit for me. and the first പരിപാടിയാണ് understanding yourself. that's very important. 12th ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കട്ട. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യുവർ സെൽഫ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. വാട്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഡു ഐ ലൈക്ക്. എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് സബ്ജക്ട്സ് ഐ ഡു എൻജോയ് അറ്റ് സ്കൂൾ. നമ്മുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ അതിനെ അവിടെ വിട്ടയച്ച് നമ്മൾ വീക്കായ സബ്ജക്ട്സിനെ നന്നാക്കാൻ പോകും. ആക്ച്വലി ഈ നന്നായിട്ടിരുന്ന സബ്ജക്ട് താഴോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം. നമ്മളെന്നാ ഈ നന്നായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട് എക്സൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അത് പാരന്റ്സും പറയും, ഓക്കെ അത് നിനക്ക് പറ്റുവാടാ, നീ അതിന് വേണ്ടി സമയം കളയണ്ട എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഈ ഇപ്പുറത്തേലേക്ക് പോകും. സോ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. അത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഇവിടെ എക്സൽ ചെയ്യൂ, മറ്റത് ശരിയാണ്, യു നീഡ് ടു അഡ്രസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് all your efforts should be put on that particular thing. So അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. See how you can improve your performance in subjects you like most. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, other interest, അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്. I don't know, somehow wherever I went and I spoke to children, and to my surprise, what I understood is our children doesn't have hobbies. Okay, ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹോബീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ അതായിരുന്നു എന്റെ ഹോബി. അത് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് even today, if you ask me any capital of any country, I can just tell that. Okay, that's one thing. Another thing is that made me meticulous worker, because ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ആണെങ്കിലും പിന്നെ അതിന്റെ ആ സ്റ്റാമ്പിന്റെ സെറേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അറ്റത്ത് കാണുന്ന, അതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ വെക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹോബീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്ത് ഹോബി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പേരൻസ് അതിനെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യണം. അത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. ഇഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ ആക്ട്സ്, ഓക്കെ, പണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ നമുക്ക് അത് വഴി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇഫ് ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് public speaking, if he can come up with videos, you can do that. Okay, ഇപ്പതായി ഒരുപാട് അല്ലാത്ത ചാനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർവിഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ, പണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈലൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്നാണ്. ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി, മൊബൈലൊക്കെയാണ് ഫുൾ ടൈം കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റും ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് ക്ലാസ്സസ്. സോ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഫൈൻ അടിക്കുന്ന കോളേജസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഇന്നാ നീ ഇത് പിടിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? എനിവേ, സോ വാട്ട് സ്കിൽസ് ഡു യു ഹാവ്? അതാണ് അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത്. Some kids, like I said, ATL വായിട്ട് associate ചെയ്യുമ്പോൾ some kids are having, കിഡ്സിന് ഒരു വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട്. നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ നടന്നില്ല, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കുരങ്ങൻ മനുഷ്യനാവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല എവല്യൂഷൻ. ആക്ച്വലി എവല്യൂഷൻ is even a small kid, if you give him a smartphone, he can just do using some swipes,
he can just reach his photograph. That itself shows that IT skilled ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം. കാരണം ടെക്നോളജിയുടെ that environment matters. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എൻവയോൺമെന്റ് മാറ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നല്ല ഫാക്കൽറ്റിയുടെ പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് എൻവയോൺമെന്റ് മാറ്റേഴ്സ്. നല്ല കൂട്ടുകാർ വേണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എൻവയോൺമെന്റ് മാറ്റേഴ്സ്, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. ദെൻ മേ ബി ദിസ് കിഡ് ഇസ് ഓൾ ദ ടൈം എക്സ്പ്രസ് ലൈക്ക് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ. അതിന് എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും he used to say that, okay, this way we can try to do, or at least he will try. That's very important. That's a life skill. That's very important. പിന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, നമ്മൾ അത് സമ്മതിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സമ്മതിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് ഒരു സർ കെൻ റോബിൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു സ്കൂൾസ് ആണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് സ്കൂൾസ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ കരിക്കുലം, ദേ വോണ്ട് ടു ഫിനിഷ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിലബസ് ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് എൻകറേജ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങി. നമ്മൾ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആർട്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ CBSE സ്കൂൾസിൽ art integrated project. So STEM, STEAM ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. STEM മാറി STEAM ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. So that means creativity plays a huge role. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ നോക്കണം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് നോക്കണം. ഈ കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ ഡെസ്ക് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഓൾസോ ഈ കുട്ടി എന്താണ്, ഓൾവേസ് ഫോളോ ദി ടൈം ലൈൻസ്, ഹി ഓൾവേസ് സബ്മിറ്റ് അസൈൻമെന്റ്സ് ഓൺ ടൈം. പിന്നെ ഓണസ്റ്റി, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കരിയർ ഇൻ വിച്ച് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചൂസ്. ഒരു ഭയങ്കര ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനെ ചില കരിയേഴ്സിനകത്ത് ഫിറ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ യുവർ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്? ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. I always said, and I already said, environment matters. നിങ്ങളുടെ circumstance എന്താണ്? അത് മാത്രമല്ല, your health condition, that's very important. If this person is having allergic to dust, or he's a little bit asthmatic, okay, then certain jobs won't fit, because that job demands, working in a polluted environment or working in a warehouse. So all those things you need to first understand. Then affordability, that's also you should understand. Okay, നമുക്ക് ലോൺ ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കാം, but still you need to understand whether you will be able to give it back. നമ്മൾ എന്നും ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നാളെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുകയും നമുക്ക് ഈ കടമെല്ലാം വീട്ടുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പിലാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ലിറ്റിൽ പ്ലാനിങ്. യു കനോട്ട് ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനി. That's very important. And finally, what motivates you? That is the thing you need to understand. Okay, is it you're working for fame? Okay, then you should be in acting, you should become a celebrity, right? Or it's for the status. Okay, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ ഇടയിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ആളാണെങ്കിൽ, then okay, of course, the prime jobs like doctor or civil service may work. Okay, or only for money. So only for money, you don't need to do that. You need to be a little bit work hard, and you have an idea, you can be an entrepreneur and you can make money. Look at Steve Jobs, like the person who welcomed me said, Steve Jobs, yes, Steve Jobs is a college dropout. He dropped out from Reed College. Okay, but that's in America. That's another important thing. But in Kerala, the landscape for actually entrepreneurship is changing. So that's good. Okay, so he dropped out, but still he continued to study that calligraphy. And then when the Macintosh came, he brought in that, and Microsoft took that idea, and then Apple sued Microsoft, and a lot of things are there. Okay, so this is what you need to do. So this is basically an understanding of yourself, right? And now coming to the degree students. So plus 2 students, please wait. Degree students, what you have done is, okay, you already did something. You took, you're at the doorstep of getting a degree, right? And the new education policy, we talk about the 4-year degree, because throughout the world, 4-year degree is always having a charm, right? That's why engineering degree programs, or Bachelor of Hotel Management degree programs, these are all 4-year degrees, right? Agriculture engineering, the veterinary science, all these are 4-year degrees. That's why you see a lot of people in that particular field used to move around. Okay, globally they can move around. Their mobility is much more faster. Okay, that doesn't mean that മറ്റുള്ളവർ പോകുന്നില്ല എന്നല്ല, that doesn't mean that, but മൊബിലിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ എപ്പോഴും 4-year ഡിഗ്രിയാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് now we are getting a 4-year degree. ബട്ട് എനിവേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 3-year ഡിഗ്രിയാണ്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ 3-year ഡിഗ്രി എടുത്തവരാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് we did a PG, so that that deficiency is covered. Like 1 year can be borrowed always from your PG degree, right? Okay, so once decided what you need to do. Okay, I took, let's say I'm a
I took geology degree, or I took English or communicative English. Okay, so what's next? This is what you need to do, right? You need to set some goals. Okay, that's one thing. See, degree, if you are serious about civil service or bank and all those jobs, of course, a 3-year degree for the time being, once the 4-year degree comes into play, you can always, take that, right? And then put an extra hour, not 1 hour, you need to work 3 to 4 hours a day to do, if you're really interested in getting into civil service or the banking jobs, along with your studies. Okay, that should not be starting now. Okay, it should have started earlier, but still you can do that. Nothing is late, right? So that's one thing. You need to set some goals which can be achievable. Like people cliche, we always used to say, I'm fed up hearing that, smart goals and all those things, right? Specific, measurable, and blah, blah, blah. Right. Okay, so you need to seek advice. That's why all the colleges are having, a career guidance. And then teacher said, because we didn't get much time, people like like me should come and talk to kids. Okay, so take advice from teacher, because you are spending more time with the teachers, right? And of course, parents, if parents are experienced and qualified enough to guide you, or they can get information from any other relative, you can talk to them. But better all the time cross-check with career advisors. That's very important. You know why? Because everyone will say something about something. Okay, so you want to become, let's say, a geologist, you need to go and talk to a geologist, and don't ask him about his job, ask him the most difficult part of his job. Okay, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയതാണോ പറ്റിയതല്ലേ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതാണ് the another point, that you need to get exposure. You want to become a director, that's why people go and become an assistant director, and okay, even you should start as a clap boy, I used to say. Okay, like any new employee joining companies where I worked in other geographies, where we used to put them for the first 1 month in the Xerox room. We call it the Xerox room, the photocopy room, where all the photocopy demands or requests will come to that particular place. That's a wonderful place to start with. Why? Because if the person is having an attitude, when he is making copies, he can read through it. Okay, ഈ കമ്പനി നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചില ലെവൽസിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ ആ റൂമിൽ അറിയാൻ പറ്റും, because everything comes there to make copies. So അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. So always start with the in the bottom rank and then climb. That's the one best thing to do that. And networking is very important. അതിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ല, ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഈഗോയൊക്കെ ശമിപ്പിക്കാന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും അതുകൊണ്ട് ആരും അതുവഴി വിളിച്ച് ജോലി ഒന്നും തരാൻ പോകുന്നില്ല. So start networking. So you already set a goal, this is my career goal. You started talking to people. Okay, you try to get some internships. Okay, that's very important, internships. And then you started networking. You need to make a network so that all these people can help you when you are ready to join a company or a job. So that's very important. That's what. Or LinkedIn is a better networking tool you can utilize. Or let's say it's not a social media. Okay, still you can call it. Okay, that LinkedIn, you should have a LinkedIn account. അവിടെ നമ്മൾ ലുലു മോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇടരുത്, because that's a professional network, right? A networking site. So you need to be professionally dressed and take photographs. There, the Facebook ad use it. I've seen many people are using like Facebook. LinkedIn is not Facebook. Facebook തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കാര്യം. And of course you can do research. Now you have a smartphone. Every house is having a smartphone, and you are having access to internet. You can do that. So you can always research about this, the details, the job opportunities. Just type. Even now, I will tell you, when you type logistics jobs in India, you will get amazed the amount of job opportunities available. Okay, so we will come in detail about that particular thing little while after some time. And become a volunteer. That's very important. Degree കഴിഞ്ഞ ഒരു gap CV വരരുത്. If you are not going for PG or higher studies, if you are planning to get a job immediately after degree, what you need to ensure that the CV should not have a gap. So avada endha ningal cheyendadu, either join for an internship program. Some internships പട്ടിപ്പണി ചെയ്യിപ്പിക്കും, they don't give you money, but still you may get a certificate. But അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ go and work with the companies having some brand value. Okay, വേറെ വല്ല കുഞ്ഞ് brand value brand value പോലും ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളിൽ പോയി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും okay, ഒരു നല്ലൊരു കമ്പനി പോയി ചെയ്താൽ maybe that internship can be converted into a job later. So that's one thing. Or you can be a volunteer. Volunteering is very
very important. Even now, if you are a COVID, പടയാളി ആയിട്ട് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി വാല്യുബിൾ സെക്ഷൻ ഇൻ യുവർ CV. അത് മറന്നു പോകരുത്. അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ മാർക്ക് കുറവാണ് ഒന്നും ഒരു വലിയ ഇതല്ല. യു ഹാവ് എ വോളണ്ടിയറിംഗ് section where you are saying that you worked as a volunteer for this particular cause. You stand a chance because people will look, from that particular angle. Adum manasil irikkate. Okay, so build an online brand. Adu njan already parnju, LinkedIn you can have an online brand, and Facebook ilum theri ezhudukayo adallengil ee vruthiyatta forwardgal onnum cheyirudhu, because digital aayittu once you post something, you are doomed. I mean, you cannot take it back. Anybody can do a search and get all the details, your browsing habits, your fan following, or everything. Okay, they can build a character. So you have to be very careful. Avada ee nammal santhoshikkanulla കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതരുത്. And if you like English department ulla teacher ayondo njan parayana, why don't you start your own blogs? Okay, many of you may be already having blogs. You can go to Blogspot or WordPress. You can start your own blogs and try to get into a network, and that particular link you can post in the LinkedIn, and slowly you will build a network. So that's very important. These are very important now because COVID actually wiped out many job opportunities. Many people are jobless, sitting at home. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു. Okay, so that's one thing. Now, training and learning. Keep on studying. Learning is a continuous process. Till you leave this planet, you need to study. Okay, if you don't study, you are stagnant, and you are unemployable. That's the key point. So keep on getting training. Because what you get in a certificate says that you are a degree holder, but that doesn't prove that you have some skills. So training is very important. You need to keep. Appo vicharikum paisa iranganda, paisa irakkiittulla training undu, paisa illatha training undu. The whole point is your attitude. Okay, adalla degree ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം പഠിച്ചു, 17 വർഷം പഠിച്ചു, ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴേ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരിപ്പാണ്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. സോ കീപ് ഓൺ ലേണിംഗ്. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ടും പഠിക്കാമല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ പഠനം. സോ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ദെൻ finally you will reach your career path. So that you need to invest some time. That's the key. Full time browse ചെയ്ത് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അതെല്ലാം വേണം. മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് അതെല്ലാം വേണം. നമ്മുടെ ഈഗോയെ ശമിപ്പിക്കണം, നമുക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കണം, റിലാക്സ് ചെയ്യണം. You need to do a lot of things, but on top of it, since you are doing a final year degree, you should have started actually in second year itself. Okay, now this is the time you should do it. Okay, now നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ ആരുടെ കൂടെ പറയണം, when you are trying to find a job, these 3 circles will always help you. But initially the first 3 years of your career, അന്നേരം എല്ലാ കടങ്ങളും വിട്ടുവാനും എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. You may jump couple of times, you will jump. Okay, minimum. I'm sure about that. But the idea is, like these 3 circles, if you look at the 3 circles, so your job should match your passion. The job should be able to fetch you some money, and you should be able to do the job. That's very important. ഇത് മൂന്നും ഒത്തു വരുന്ന ജോബാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So if you are getting a job that doesn't matches your passion, match your passion, and then you know how to do it, but it gives money. Okay, കുറെ നാൾ അങ്ങനെ പോകും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് വഴി. Okay, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? When you look back, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം അതിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും പണ്ടേ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതല്ല. അന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തരാനില്ല. Now the colleges are having at least counselors, at least career guidance cells. So നമുക്കൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാം trial and error, and then reading was something. If you don't read, you are doomed. Okay, because reading is very important. That adds to your vocabulary, that opens up your thinking, because thinking ആണ് വേണ്ടത്. അതല്ല നമ്മളെ see, when you are setting up going behind small examples or mediocre examples, always believe that you will be below that. Okay, so you need to set high goals, so that at least you will say, adana valliyoru famous oru song undallo, moonshot. You go for the moon, even if you fall, you will fall among the stars. Adu orikkelum marakkaradu. That's very important. Okay, in life. Okay, so now looking at this, and you found a job that matches your passion, and you know how to do it, but doesn't give money, you will not survive.
right? Because where ആൾക്കാർ പലതും പറയും money is not everything, അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. So money is everything, money is not everything, okay, but everything needs money. That you should understand, right? So if you find a job that matches your passion, you know how to do it, and that doesn't give any money, then you are doomed, right? And then another scenario is you got a job that matches your passion, gives you a lot of money, but you don't know how to do it, you will be kicked out in maybe less than 1 month or 2 months. Okay, so this is what you need to identify. So why you don't know how to do a job? Because you are not skilled. You didn't do you didn't take any initiative to upskill. Okay, that's very important. Upskill and reskilling is very important. Okay, and after some time we will say that unlearn also. Okay, now this is the typical, now coming back to our +2 and all, this is the typical education system in India, right? Okay, we keep on going with the flow. And if you are in an academic route, of course you can go for a doctoral degree, and you can join, if you clear the UGC net and all those things, you can get into a college, and you should have loads of money if you want to get into aided college or other colleges, right? Okay, satyam parayadirikan vayyallo. So that's one thing. Or you can get into self-financing colleges. And anyway, in that case, don't take teaching as just a job. You should, it should be like a choice. Okay, it's not like a chance. വേറെ ഒരിടത്തും എനിക്ക് പണി കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചറായെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. we need teachers with passion. Okay, ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്, അത് ചെറുതിലോട്ടെ പറയാം. ഒരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഐഡൽ. ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം someone like that teacher. അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നു, ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ ആയെങ്കിൽ that person will be a good teacher, because that is by choice. സ്വന്തം തീരുമാനത്തിൽ വന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, IT കമ്പനി എല്ലാം നോക്കി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്, എന്നാ പിന്നെ ടീച്ചിങ്ങിന് പോകാകുമ്പോൾ 2 മാസം ലീവ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, 2 മാസം ലീവ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ആണ് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് പണി. ഓൺലൈനിൽ പണിയില്ല എന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്. ആക്ച്വലി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ബീങ് കിൽഡ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ജോലി ഭാരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. നൗ ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ, റൈറ്റ്? അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് നമുക്ക് BA ഉണ്ട്, BCom ഉണ്ട്, VIT ഉണ്ട്, BEd ഉണ്ട്, BSc ഉണ്ട്, BBM ഉണ്ടാവും, BHM ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ അതിന്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് വരുന്നു, MA വരുന്നു, MSc വരുന്നു, MCom വരുന്നു, പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് PhD വരുന്നു, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ MBBS വരുന്നു, റൈറ്റ്? അതിനകത്ത് MD വരുന്നു, അത് ഹയർ കോഴ്സസിലേക്ക് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ BE, BR, BTech വരുന്നു, right? So VDS വരുന്നു, MDS വരുന്നു, BPharm വരുന്നു, MPharm വരുന്നു, then in between polytechnic and diploma വരുന്നു, and it goes like MBA and then PhD. MBA I will talk a little bit, okay, because final year students ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, PhD and then vocational and skill training centers. Of course, vocational, the National Vocational Education Qualification Framework, that is very important. If you are, you are particular about getting a vocational course and getting a job, that is another part of it. Okay, this is what this thing. The problem what I have seen is vocational പഠിച്ചവർ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്കൊരു പൈപ്പ് മാറ്റണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നല്ലൊരു പ്ലംബറെ കിട്ടാനില്ല, റൈറ്റ്? Why? Because ഇവിടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യത്തില്ല, because we don't have glamour in that kind of jobs. Honestly, electrician and all, we don't have that kind of glamour. ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം വിദേശത്ത് പോയി പണിയെടുക്കും. Okay, so this is another factor. Okay, ഒരു ജോബും മോശമല്ല, അത് ആദ്യം ആലോചിക്കും, അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ. Every job is having its own role and its the dignity of labor. That is very important. ആര് ചെയ്യുന്നതുമില്ല. ഇതൊരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ everyone's job is very important. You cannot just remove someone, right? If you remove someone who always collects our garbage, think about what is going to happen. Even if you are a doctor, what's going to happen? Your surroundings will be filled with garbage. See, so everyone is doing a great job. Adu epporum padikkanam, adu kunjingale cherudile thotte padichu valaranam. Every job has its own value. Now idellam vannu disruption vannu, we talked about it in the start, right? Artificial intelligence came and self-driving cars are coming. Now Google knows much better than us. നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചു, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, നമ്മളെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ. We always share നമ്മുടെ mood swings, ഇതെല്ലാം now it can be
നമ്മുടെ ബ്രൗസിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, നമുക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ എത്ര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്, ഹൗ ലോങ്, വാട്ട്സ് അവർ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ, എവറി ഡാം തിങ്, all this വെബ്സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിനെ പോലുള്ള സൈറ്റ്സിന് അറിയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് AI is there, and we also have software, if it's installed in a college or a school, based on the performance, based on the books the students are taking from the library, based on the assignments, the values of the assignments, the timing of assignment submission, ingane oru criteria vechittu we can say that adana the psychometric test like cheyna, we can say that this person will be a perfect fit for this particular career. Okay, so investment where ipam aalkarade avashyamilla, because artificial intelligence, the bot will tell you where to fit and where to put your money. So this is what technology is taking over. So see, when we were waiting for self-driving cars, think about the drivers losing their jobs. Okay, I think from that angle, right? Well and good, self-driving cars coming, okay, but the drivers are going to lose their jobs. So not only drivers, many areas, right? Even now the way we book tickets change, right? Movie tickets, before the COVID we used to do it, book my show. We never earlier, when I was in college, we used to even buy ticket from black market. We used to buy from agents who book on our behalf. Okay, a lot of things. Now everything changed. Even railway ticket booking, flight ticket, air travels, like travel agencies, a huge decline happened, right? Because you can do it, you don't need an intermediary, and you save more money about it, right? Then buying a product like Amazon, on a daily basis you get products now, even though now only essentials are delivered due to COVID. And then making payments now, just with a phone number you can make a payment, right? Google Pay. So listening to music, earlier, when my days, we used to have cassette recorders, and then the CD came, and then the Walkman, and then the CD came, and then of course the iPods came. So everything changed. Now we don't need even the iPods, because we all now listen. Our smartphones are that smart. The phone part is very small. The other functions it does, it's much more bigger, right? So idella maarikondirikkunnu. Idanusaരിച്ച് we should also get evolved. Our courses should get evolved. Our thinking should get evolved. Our goals should get evolved. Okay. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with a global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. Okay, so the whole idea of this particular video is like skilling is very important. Okay, in the degree aikotte, you need to have some skills. Illengil what will happen, ini varan povunna oru payment structure ennu paranjal, if you don't have skill or your skills are low skill, you will get low paid. It's not based on your education. You are highly skilled, you're going to get highly paid. So adu marannu porudu, this is what's going to happen. If you're highly skilled, you can demand, this is what I want, because that's very important, especially because of this disruption, and especially because of COVID. Human talent is that thing. The first question, okay, when you go for an interview, final year students, the first question the interviewer is going to ask you is, what did you do during lockdowns? ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പുറത്തോട്ട് വിടും, right?
So you need to show, in your CV that I was doing a lot of free courses, Coursera and Udemy and okay, an academy and a lot of Khan and right, a lot Khan's Academy, right, a lot of places you will get free courses. Okay, if you are ready to pay some money, during certain celebrations, they will give you huge discounts. And these courses are not ordinary courses. These courses are you're getting connected with the major universities in US and Europe. Okay, so trying to get skilled is very important. It's wrong. Okay, now education is moved into education is now from your bedroom. It's now from your drawing room. Children are learning even from kitchen. Okay, amma avada phone koduthu avada irthum, amma cook ചെയ്യും. ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. So in that case you cannot say that. നിങ്ങളെല്ലാം വലിയ പിള്ളേരല്ല. Right, now readiness, skills. I kept on saying skills. One thing is logic, that you need to, if you read, if you try to see things from a different angle, don't accept anything as it is. Like other Steve Jobs in a വലിയൊരു കാര്യമാണ് questioning the status quo. Okay, questioning the status quo. Steve Jobs questioned why a phone should have 10 buttons. Because of that question, engineers started thinking. He's not an engineer, but his engineering team started thinking. So logic is very important. Then communication, of course, global language English. So you need to be able to communicate. If you are an Einstein, you don't know how to open your mouth. Finished. And now what's happening? For the past 1 year, our children are not talking to their peers, their friends. They are always chatting. ഇപ്പൊ സംസാരം മറന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. Okay, എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് മറന്നു, സംസാരിക്കുന്നില്ല. Now extrovert children പോലും ഇനി introvert ആവും. Okay, ഉൾവലിയും. കാരണം അവൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. He is comfortable chatting. Right? So adu maatiyedukanam. That is very important. You need to talk to people. Even these, WhatsApp lanengil polum you can have voice chat. Right? So you can talk to them. Now physical skills is also very important. And your interest, what's your interest? Maybe you're good in cooking something, right? Okay, maybe you're good in computers, you are good in hacking. Okay, we have a lot of opportunities for ethical hacking. Okay, negative ആയിട്ട് പോണ്ട, സൈബർ ഡോം ഒക്കെ ഉണ്ട്, പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. റൈറ്റ്, ദെൻ എല്ലാവരും ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. Then what kind of work style do you prefer? That's very important. Okay, are you a person who is okay sitting in front of a computer, or are you a person who would love to be in the middle of action? അതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇരുന്ന് ഫാനിന്റെ മൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ സി റൂമിലിരുന്ന് പണി ചെയ്യാനാണോ താല്പര്യം, അതല്ല ഞാൻ ഈ ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന എന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കാനാണോ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് ചെയ്യണം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഈ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ളതാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറിക്കോളും. അത് ഈ പ്രായത്തിന്റെ, because adolescent വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. So then you need to develop team skills. ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിനാണ് കോളേജിൽ പ്രോജക്ട് വർക്ക് ടീമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്ട് ഇസ് എ ടീം വർക്ക് പ്രോജക്ട്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ടീം പ്രോജക്ട്. 3-4 കുട്ടികൾ ചേർന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ടീംഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. സോ അന്നേരം ഒരുത്തൻ പണിയും, ആ ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 3 people ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുത്തനായിരിക്കും പഠിപ്പിസ്റ്റ്. അവൻ പണിയും, ബാക്കിയുള്ളവനൊക്കെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങും. ഇവൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ എഴുതിക്കൊണ്ടുവരും, ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ കോപ്പി അടിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്. ബട്ട് ഹൂ ഇസ് ദ ലൂസർ there? അതാലോചിക്കണം. You lost it. You lost a chance to collaborate and work, because when you go and get a job in a company, collaboration, you cannot stand as an island. ഒരു ഐലൻഡ് പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക്. അതൊക്കെ പണ്ട് ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ലീവിന് പോയാൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം അയാൾ വേറെ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ജോലി പോയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ്, അതൊക്കെ പോയി, ആ കാലം എല്ലാം പോയി. റൈറ്റ്? ദെൻ വാട്ട് ആർ യുവർ കോർ വാല്യൂസ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, റെക്കഗ്നിഷൻ, ഇതെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. റൈറ്റ്? നൗ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഒരു സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഒന്ന്, MBA-കാര് മാർക്കറ്റിംഗുകാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന SWOT ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്വന്തമായിട്ട്. ഓക്കെ, അത് സത്യസന്ധമായ മറുപടി പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ്. അതായി SWOT ഇതാണ്, സ്ട്രെങ്ത്സ്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ത്രെറ്റ്സ്. അതൊരു ഒരു ക്വാഡ്രന്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട്, ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട്, ആ പേപ്പർ കളയരുത്, കാരണം 6 months കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ പേപ്പർ എടുത്ത്, ഞാൻ നേരിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ദിസ്, ആൻഡ് ഓരോരുത്തരുടെ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ സമയത്തിന്റെ ഒരു ലഭ്യത കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു വാട്ട് you should do, right? Okay, ഇത് ആദ്യത്തെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് നല്ല എന്താണ്, നിങ്ങൾ CGPA ആണോ പറയുന്നത്? GPA ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? സോ നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്.
അതുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കുകയും കൂടുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യും. സി നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ കോളേജസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പെരിഫറിയാണ്, ഇതിങ്ങനെ പോകും, റൈറ്റ്? അതേസമയം നമ്മൾ ടി ആയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. കോളേജിന് ടൈം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനേ വരത്തുള്ളൂ, ലൈക്ക് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. ബട്ട് യു ഷുഡ് ടേക്ക് എ ഡീപ് ഡൈവ്. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ഗോ ഇൻ ഡെപ്ത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ടി ലേണിംഗ്. സോ യു നീഡ് ടു ഗോ ഇൻസൈഡ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കോളേജിലെങ്കിൽ പെരിഫറി ആയിട്ട് യു ഓൾറെഡി ദ ടീച്ചേഴ്സ് എക്വിപ്പ് യു, ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഗോ ഇൻ ഡെപ്ത്. സോ ഡീപ് ഡൈവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം, അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, ഇതെല്ലാം ഈ സ്ട്രെങ്സിൽ എഴുതാം. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നില്ല. വീക്ക്നെസ് എഴുതാം, ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്ത് ചെയ്താലും മടിയാണ്, ലേസിയാണ്. ആരെങ്കിലും 2 തല്ല് തന്നാലേ ഓടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ്നെസ്, അത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. ഞാൻ മറന്നു എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ പ്രോകാസ്റ്റിനേഷൻ ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കില്ലർ ഓഫ് മലയാളീസ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യണോന്ന് വിചാരിക്കും, ബട്ട് വി നെവർ ഡു ഇറ്റ്. വി നെവർ ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പും ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, വി ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ്, ബട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കണോ. എന്താണ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ? മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തോറ്റു പോകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അവരാണോ നമുക്ക് ചെലവിന് തരുന്നത്? അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് മലയാളി സ്ട്രക്ചർ, ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ വി ലീവ് ഫോർ അതേഴ്സ്. അതെന്ന് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നെടുത്ത് കളയോ അന്ന് നമ്മൾ നന്നാവും. ഇതിന് വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല, അവിടെ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും. സി, സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. നൗ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്? ക്യാൻ ഐ ഡു സം ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്? ഐ എം ഗുഡ് ഇൻ ലെറ്റ്സ് സേ വെബ്സൈറ്റ് മേക്കിംഗ്. ലൈക്ക് ഞാൻ പറയാം, എന്റെ rajitthementor.in എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദിശങ്കരയിലെ MBA ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഒരു പയ്യൻസാണ്, റൈറ്റ്? ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അവനാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആണ് സർ, ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രീലാൻസ്, നൗ ഐ ഹാവ് എ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, ഐ ജസ്റ്റ് ഗേവ് ഹിം, okay, this is the project, this is a new project, I don't have a website to show you, just come up with a website. Okay, this is what rajitthementor.in. ഞാൻ നേരത്തെ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു, you can go and have a look at it. So that guy is also making money, right? So this is how you need to do. And then see, these are the threats. എന്തെങ്കിലും അപകർഷതാബോധം, inferiority complex, that is another thing that can kill you. Or superiority complex, ഞാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്. അതെന്താ പറയുക, പണ്ട് തൊട്ടേ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവൻ നല്ല മിടുക്കനാണ്, he is very good, ഇവൻ എവിടെ പോയാലും ജീവിക്കും. And this person is now living in that aura. Okay, he is midukan, identified and acknowledged, and he got encouragement. Good. He should not stop there. He should keep on, stardom എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. You need to keep throughout. അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർഡം താഴെ പോകും. Okay, so this is what happens. നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പ്രോജഡി, ചൈൽഡ് പ്രോജഡി എന്നും പറഞ്ഞു എല്ലാ മീഡിയയിലും വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ കൊച്ചിന് ഇത് കാണാതെ പറയാം, അത് കാണാതെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ കൊച്ചുങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, വൈ? ബിക്കോസ് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും കൊണ്ട് നടന്ന് ഇതിനെ തത്തമ്മ പൂച്ച പോലെ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് this person had a superiority complex, or he is living in a make-believe world that he can solve everything, and unfortunately majority of them failed. ഈ ചൈൽഡ് പ്രോജഡീസിന് ഒന്നും പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഉള്ളവരും ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് മെജോറിറ്റി. Okay, this is what happened. So this is very important. See, കൊച്ചു കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ബാരിയർ, നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ബാരിയർ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ടേക്ക് ഓഫിനെ ബാധിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് പുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. പുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, you can go to website, you can go to Cambridge University website, and you can learn free English. You can learn a lot of languages. Even I know people learning Japanese. Okay, you can do a lot of things. You can do that. And poor time management. സമയമില്ലാന്ന് വെറുതെ പറയുന്നു സത്യം. നമ്മളിപ്പോ regional mentor of change, 20 groups. Okay, and on average 20 students in each group. I'm mentoring them and spread all over India, pan India. റൈറ്റ്? സമയമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയില്ലേ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ? 1.5 മണിക്കൂർ, 2 മണിക്കൂർ, 1.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചില്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ. ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സ്ക്യൂസസ്. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ വീക്ക്നെസ്. അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. എക്സ്ക്യൂസസ് ആർ വീക്ക്നെസ്സസ്. ഓക്കെ, നൗ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ്. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. Okay, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റീവ് മെഷർ ഞാൻ പറയാം. This is very important. What you can do is ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് you can just make 2 columns, write this. Okay, left column you can write in, out column you can write out. So under in, what you're going to write, all your
panna swabhavam, right? Your problem with all your good swabhavams, like punctuality, you are an extrovert, you communicate beautifully, you are honest, okay, you keep promises, and all those things you can write there. 1 or 2 words maximum. Outilla ella panna swabhavam which you want to kick them out. Other short tempered, naturally you will be short tempered. Laziness, sleepiness, mobile addiction, these are all should come under out. So the idea of both SWOT and the SAT is ningada weaknesses and threats out. What you need to do is you need to work on it one at a time and then try to convert that as a strength. Okay, ഒറ്റയടിക്ക് പറ്റത്തില്ല. So let's take too much of sleeping. ഒരു early to bed, early to rise make men wise and healthy എന്ന് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Right? That's very important. ഈ രാത്രി 1 മണി വരെ 2 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് TV ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്ന് പിന്നെ വേണ്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് സൂര്യൻ അടിച്ചാലും എണീക്കത്തില്ല. Right? That is pretty bad. Okay, നേരത്തെ എണീക്കണം, because the brain is that time more receptive. അപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും വായിച്ചാലോ പഠിച്ചാലോ മനസ്സിലാവുന്നത്. ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി. ബ്രെയിൻ ഒരു സ്പഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് വീട്ടുകാരെ നോക്കണം. ഇനി വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ഈ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. മെജോറിറ്റി ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കും. ഞങ്ങൾ 12 മണി കഴിഞ്ഞേ കിടക്കത്തുള്ളൂ. ബട്ട് നിങ്ങളെ തൊലഞ്ഞു, ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ തൊലയ്ക്കുന്നത് എന്തിന്? സോ യു ആർ സെറ്റിംഗ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി കിഡ്. സോ കിഡ് വിൽ ഓൾസോ ഉണർന്നിരിക്കും. എന്താണ് ഈ 12 മണി വരെ എന്നുള്ളത്? അവനും TV നോക്കിയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്, റൈറ്റ്? So enough 8 hours sleep for kids and 6 hours minimum for adults. You need to do that, especially during COVID. You need to sleep more because sleep illengil immunity system ബാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു particular timetable വെച്ച് you can do that. And you can do that. Intolerance of criticism എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വിട്ടു. അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ക്രിറ്റിസിസം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ബേജാറാവേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിൽ ദേഷ്യം വരേണ്ട കാര്യമില്ല. You know why? Criticism is an indicator. Criticism is indicating that you have a character issue, right? If many people are saying, definitely you have a character issue. Only one person saying that and that person is our shatru, then okay, leave it. But if everyone is saying that you have a problem, then that's a problem. Adum correct here, right? Appo ingeneയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ ഉണ്ട്. Now readiness, of course, hard work or smart work. These two things are very important. Okay, ഇപ്പം ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് you can do smart work as well. Hard work, how to study and all, അതിനിപ്പോൾ സമയമില്ല. And no shortcuts in life. That you should always remember. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും റീടേക്സും ഇല്ല, ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് കട്ടിൽ പോകുന്നവനൊക്കെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വീണിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാശ് കൊടുത്താൽ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഓൾ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസ്. വി ഹാവ് ടു ഡെലിവർ deliverables. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവാം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനകത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വി ഓൾ ഹാവ് the delay clauses. നമുക്ക് ഹ്യൂജ് ഫൈൻസ് വരും. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡെലിവറബിളിന്റെ പൈസ എന്ന് 20% പോവും, 30% പോവും, ഡിലേ ആവും തോറും 40 പോവും, 50 പോവും, അവസാനം ഒന്നും കിട്ടാതെ വരും. സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ്. സോ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെറുതിലോട്ടേ പഠിക്കണം. ഹൗ ടു ഡിവൈഡ് ടിപ്പിക്കൽ ഡേ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട്. കളിക്കാൻ സമയം വേണം, ഉറങ്ങാൻ സമയം വേണം, വായിക്കാൻ സമയം വേണം, മറ്റു ഹോബികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണം. ഇതിനെല്ലാം പറ്റും ഇഫ് യു മാനേജ് യുവർ ടൈം പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ. ഇത് എന്ത് പറ്റും? 6ാം ക്ലാസ്സുകാരനെ 8ാം ക്ലാസ്സുകാരനെയും കോഡിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഫോർ വാട്ട്? Okay, that is another thing. 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ടേ സിവിൽ സർവീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ എവനെ 8ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതായിരിക്കും. Okay, so these are the things. We are so stupid. എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് പറയുന്നു. Okay, your son is going to be a civil servant. Okay, go for this. Come on. ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്, ചൈനയിലെ ജഡ്ജസ് ആർ ബീങ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ computers, AI. Within seconds ആണ് decision വരുന്നത്. Why? Because it's already fed inside and this thing will match and then the verdict is produced. So lawyers ഭയങ്കര പോക്കാണ്. മീൻസ് അവരുടെ ജോബിന് വലിയ ത്രെട്ട് ആണ്. And even now our lawyers are using technology. അവർക്ക് പഴയ ഒരു ഇത് കാണണമെങ്കിൽ, ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കാണണമെങ്കിൽ ടെക്നോളജി. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ടൂൾസിന് ടെക്നോളജി യൂസ് ആസ് യുവർ ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് ഇസ് ടെക്നോളജി വി യൂസ് ആസ് നശിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ബീയിങ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തത്.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ അതിനൊരു കോമ്പറ്റീഷനും ഇല്ല. നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആവാൻ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ അത് സ്കൂൾ തൊട്ടേ പഠിക്കണമായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇനി പഠിക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ്, അത് എപ്പോഴും ചെയ്യുക. ഒരു ഡിസിഷനിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് എ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ, യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം, സംസാരിച്ച് നോക്കണം, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം, നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ട്രൈ ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് സ്കിൽ. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കിൽ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. അതിന് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയാം. ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറഞ്ഞാണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ഒന്നും സ്കൂളിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ കോളേജസ് ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ആസ് എ അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഓർ സംതിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് കോളേജ് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടനെ നമ്മൾ പൈസ, കോളേജ് പൈസ വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി. കോളേജിന് പൈസ വെട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കോളേജ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വൈ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ദാറ്റ്? കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റൂലല്ലോ, ദേ ഹാവ് ടു പേ, റൈറ്റ്? സോ അവർ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും പൈസ കുറച്ച് അവർ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു തരും. വൈ? ബിക്കോസ് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളാണ് സ്ട്രെങ്ത്. നിങ്ങളൊരു 40 പേര് 50 പേര് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 50 പേരുടെ ബലത്തിൽ അവർ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ട്രെയിനിങ് വെൻഡേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈ ബോഡീസിനോട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അതിന്റെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. SAP എന്ന് പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറത്ത് ആ കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 60,000 rupees ആണ്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാന്നുള്ള, ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കോളേജിൽ നമ്മൾ 20,000 അത് പഠിപ്പിക്കും. എന്നാലും കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. പുറത്ത് പോയി 60,000 പഠിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ തരൂല 20,000. എന്താ? കോളേജ് അങ്ങ് നന്നായാലോ ആ 20,000 ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. വൈ? സ്കില്ലിംഗ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കരിക്കുലത്തിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ മത്സരിച്ച് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുമല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പം BSc ജിയോളജി പഠിച്ച എല്ലാവരും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ BA കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, എല്ലാവരും ഒരേ സാധനം തന്നെയല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിൽ പഠിപ്പിച്ച. ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നോട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, റൈറ്റ്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള. അത് നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എഡ്ജ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ സ്കില്ലിംഗ് യു. ദി അതർ വൺ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പേപ്പർ വിച്ച് സേസ് ദാറ്റ് യു ആർ എ ഗ്രാജുവേറ്റ്. അത് എന്തിനൊക്കെ കൊള്ളാം? നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റാമ്പ് വരും ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷേ ഈ സ്കിൽസ് ആണ് നിങ്ങളെ ആ എയർപോർട്ട് വരെ എത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് എയർപോർട്ട് വാളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. these skills where you will find a job. അതുകൊണ്ട് അത് മറക്കരുത്. Now, communicating effectively. പിന്നെ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയാം. അതുകൊണ്ട് കാരണം because I have gone through all these experiences, right? ഇവിടുന്ന് MSc കഴിഞ്ഞ് നാട് വിട്ട ആളാണ്. So I have gone through all these experiences and എനിക്ക് അറിയാന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. That's why I call myself a mentor. Who is a mentor? I am not calling me as a trainer. I am a mentor. Mentor is a person who already walked that path. So I know where are the potholes. That's why I said. That's why I commented on 3-year degree also, because I also suffered 3-year degree. Now 4-year degree is coming because of the new education policy. അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി പണ്ടാരം അടങ്ങാൻ പറ്റും. അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടണം. So this is what you need to do. Now project management skill is also a life skill now. Okay, how you manage the project. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരുത്തൻ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവനെല്ലാം കോപ്പി അടിക്കും. Okay, so ആ സ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള അവസരവും കളഞ്ഞു. Now let's have a quick look at the jobs which are booming globally. Okay, and then we will look into the courses which will fetch you a job. Some things you cannot do that because maybe already biomath പഠിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ chemistry physics math പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഹെൽത്ത് കെയർ ജോബ്സ് now we know that because of COVID there's a huge shortage. Okay, healthcare jobs are the എന്ത് ഫോമാറ്റിലാണെങ്കിലും, starting from a technician, okay, and ending up in a doctor. We know that huge demand is there because ഈ പാൻഡമിക് വരുന്നതിന് മുമ്പും നമുക്ക് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നല്ല നഴ്സസ് എല്ലാം വിദേശത്താണ്. One thing is when we go abroad, when some people, whenever you start conversing with people, they are native people, like അവിടുത്തെ സായിപ്പിന്റെ അടുത്തോ മദാമയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ you are from India, I met a wonderful nurse who took care of my mom like hell എന്ന് പറയും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ സന്തോഷം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ nurses are the most experienced എന്നല്ല, the humane touch ഉള്ള dedication ഉള്ള nurses വെളിയിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. So that's one thing. Now
കോൺടാക്ട് ട്രേസസ് അറിയാലോ, നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് മാപ്പ് വരയ്ക്കൽ പരിപാടി ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ റൂട്ട് മാപ്പും പോയി എല്ലാം പോയി. സോ കോൺടാക്ട് ട്രേസസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ യൂറോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവൻ എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കണം. കോവിഡ് കെയർ റിസോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു ക്യാൻ ബിക്കം എ വോളണ്ടിയർ വിത്ത് ഓൾ ദി പ്രിക്കോഷൻസ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ദെൻ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്. നൗ ഇതെല്ലാമാണ് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ കോവിഡ് വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായി. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും, they all need counselors. Okay, so counseling job in an unprecedented demand ആണ്. So if you can do psychology, you can get some counseling certificates, you have a job. Okay, you just need to make an app or a WhatsApp group and you can do it online. Now every consulting is happening over telemedicine, right? It's happening over phone, right? ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ടെലിമെഡിസിൻ ഞങ്ങളൊരു 17 years ബാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി, അന്ന് എല്ലാവരും പുച്ഛിച്ചു, right? Honestly, I used to go to colleges and schools and used to say about flipped classroom. Okay, classes record ചെയ്ത് മൊബൈൽ അയച്ചു കൊടുത്ത് കുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. അതായത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പഠിക്കുകയും വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട ഹോംവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചറിന്റെ പ്രസൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി. അന്നും പുച്ഛിച്ചു എല്ലാവരും, ഇയാള് കോട്ടിട്ട് വന്ന് ഇത് എവിടെ നിന്നോ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തോ ആയി, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. I used to say that children should be given mobile phone because the mobile phone is more powerful than teachers എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവൻ എണ്ണം തല്ലാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴെന്തായി? Okay, ഇതാ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. Anyway, now we are going ahead. Okay, now personal address, safety officer, that is also very important. Now safety from all angles. Okay, now HR rule, I mean അവരുടെ റോള് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയി സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് വന്നു. HR and safety ആയി ഇപ്പോൾ, right? We have to ensure the safety of other people. Okay, that's very important. Medical sales rep officers okay, ഇപ്പോൾ especially equipment and all those things had a boom now. Online tutor, you know how to take classes. Okay, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്ന ലൈവ് 2020 ക്ലാസ്സസ് അല്ലാതെ, okay, online education is having something else like Vedantu or like Byju's. Okay, content, they have a script and they have a huge team working on it. Okay, along with the teacher they will have എങ്ങനെ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാം, ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ അതിന്റെ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചർ പറയുന്ന സാധനം വരുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്താണ് അവരത് ഇറക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടർ is very, very important. Virtual assistants also help desk ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്കയിടത്തും ബോട്ടാണ് ഇപ്പം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് വഴി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം ബോട്ട്സ് ആണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. That we call chat bots, right? And occupancy planner, right? Another thing which is about to explode is immediately the COVID is under containment or under control, people are planning to travel. എത്ര ബുക്കിംഗ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദി ഹോട്ടൽസ് ആർ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ്, ദി travel destinations are waiting because people are fed up. People want to have a change. They are all planning to travel. Okay, adinu vendi, so occupancy planner is very important. Even now we have seen an occupancy planner, the hospital, the bed ozhivundana, that is also an occupancy planner. Okay, so adinum alkare avashyamund. Then architect, of course, definitely we need to have more things, right? We need to have more buildings. Interior designers coming up. Then telemedicine technicians, of course, this is very important. Inni ulla computer related software ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഭൂമി ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now programmers and coders, of course, they will have a job, that's for sure. Even if you have done an art subject degree, you can learn a little bit of coding, you will survive. Why? Because every company, do you think in major companies, Infosys or all those companies, they don't hire people with arts degree? Everyone has arts degree as well. You know why? Because these are collaborative projects. If I'm coming up with let's say an app which requires understanding of biology, I need to hire someone with BSc, okay, or something about plants. I need to hire someone from BSc botany. It's not the coder, programmer a typical engineering background അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ആണ്, അയാൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റ്സും ഡാഷും ഹൈഫൻസിലെ അറിയാവും, പക്ഷെ he should be supported. So every team is having a combination, and a combinatorial എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, a combination of skills. So ഇതൊന്നും മോശം ഡിഗ്രി അല്ല, ഇതിലെല്ലാം ചാൻസസ് ഉണ്ട്.
പക്ഷേ അവിടെ വരെ എത്തണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് സം സ്കിൽസ്. അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ട്രാവൽ ആൻഡ് കാർഗോ ഇൻഡസ്ട്രി, ഓഫ് കോഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ, ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ലോജിസ്റ്റിക്സും ഏവിയേഷനും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചില്ല. വി വിൽ ഗോ ലൈവ് ആൻഡ് സീ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് നൗ. നൗ ട്രെയിനേഴ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിങ് വേണം. ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ആളെ വേണം, റൈറ്റ്? കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ആളെ വേണം. Now a lot of things you are getting skilled, reskilled, അതിനൊക്കെ trainers വേണം. Now cloud, cyber, web services, of course you know Amazon web services, AWS എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ടു ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കൊക്കെ പോകാം. Now let's look into some bulletproof careers. Certain things +2 people can utilize because you didn't start yet. Of course artificial intelligence and machine learning is a very very important. ഇതില്ലാതെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. Of course this is beautiful. You can do this. Okay, you can do this. ഇന്ത്യയിലെ IIC Bangalore, you know, IIT Bombay, IIT Kharagpur, IIT Hyderabad, Allahabad, IIT Madras, University of Hyderabad, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കോഴ്സസ് വരുന്നത്. അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ അതൊരു പേപ്പർ ആയിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു know in depth, and then you can go and do your masters abroad. That's the good thing about having in such doing courses in such. അതിന് JEE ഒക്കെ വേണം, നല്ല മാർക്സ് വേണം, നല്ല അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് വേണം. അത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെയും കൂടെ ബ്ലെയിം ചെയ്യണം, കാരണം സ്കൂൾ നിങ്ങൾ അതിനെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, then second career is about robotics. Robotics is another thing, and now KTUവിന്റെ കീഴിലുള്ള ചില കോളേജസിൽ റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ BTech ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? Part of it's like sort of a mechatronics kind of thing. Already ഇവിടെ ഉണ്ട്, but you can all those major prime institutions are also offering. Of course robotics നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. റോബോട്ടിക്സ് കയറി വന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണ്? ECE-കാർക്ക് ജോലിയുണ്ട്. ECE ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ആളില്ല. ആക്ച്വലി കേരളത്തിലാണില്ലാത്ത. കാരണം കേരളത്തിൽ ECE എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് സ്വയം തീരുമാനിക്കും ഇതിനൊന്നും ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എന്ന്. ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട്? ഓക്കെ, നമ്മൾ മലയാളീസ് എപ്പോഴും വിചാരിക്കും നമ്മളെന്തോ സംഭവമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ECE ആണെന്ന്. ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ ECE-ൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. What a stupidity. And people used to go and take ECE-ൽ 5 ബാക്ക് പേപ്പർ ഉള്ളവനെ വരെ ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ കമ്പനീസ്, എറിക്സൺ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഓക്കെ, മതി, അവന് ബേസിക് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇവിടെ കുറെ മണ്ടന്മാര് ഇവിടുത്തെ കോളേജസിൽ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞിടുന്ന ആ കോളേജസ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പണ്ട് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിരുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സഡൻലി അതിനെന്തോ ഗ്ലാമർ പോരാൻ തോന്നി തുടങ്ങി, റൈറ്റ്? ഈ റോബോട്ടിക്സ് ഒക്കെ വന്ന മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ അതിനും ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ വരുന്ന എല്ലാ ടെക്നോളജിയുടെ സാധനങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ ഇവിടെ ആള് വേണ്ടേ? ഓക്കെ, സോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പൊ പറയും എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് വന്നു എന്ന് പറയാം. ഇലക്ട്രിക് കാർസ് വന്നാൽ അതിനകത്തും ഇല്ലേ സാധനങ്ങൾ? സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. ദീസ് ആർ we are always wrong trendsetters. We are not trendsetters. We should admit that. ECE നശിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചാൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനും ആളില്ലായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ആളില്ല. ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നല്ല ഇടിച്ചു കയറി തുടങ്ങി. സഡൻലി they realize that even a kid is now becoming a coder. So suddenly the jobs are there എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ഇടിച്ചു തുടങ്ങി, right? And there are universities which stopped a branch called IT, information technology, നിർത്തി. Okay, എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ especially in Chennai and all, it's booming. Unbelievably wrong. If you're talking about something, you should have data. Everything is now based on data. Okay, now coding, networking, cloud computing, network security, cyber security, definitely you have a job. Even if you have a certificate course and you are a coder, you learn coding, you have networking certificates, you have cyber security. Yes, of course, namukku cyber security kana we need to more and more people, qualified people, because daily frauds nadakkunnu. Ippada vaccine tharam nu paranju covid vaccine tharam nu paranju namukku links varunundu, click cheyda pani kittum. So you have to be very very careful, and this is a better thing, cyber security. If you can get a certification, even you can find a job, right? But idellam courses aayittu odunna sthalangalunde there are, but you need to have a gate score and all those things are there, right? And then airport operations. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇപ്പൊ പറയാം ആരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് എയർപോർട്ടിൽ ഒന്നും ഒരു ഇതില്ലാതെ. എയർപോർട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് തൊട്ട് അങ്ങ് പൈലറ്റ് വരെ we have huge demand. You know how much booking pending with Boeing and Airbus. Okay, അത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. The future of aviation നമുക്കറിയാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ
ഒരു ലൈവ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. I want to share, right? Yeah, share screen. I will share this. I need to share something. Yeah. വൺ സെക്കൻഡ്. നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ജീവനോട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു തംസപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടാ കൊള്ളായിരുന്നു. കാരണം ഈ അനാമിക, വിഷ്ണു നാരായണൻ, കുറെ പേരുടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ, ചിലവരുടെ പേര്, കുറെ പേരുടെ വെറും ഇനിഷ്യൽ, അൺബിലീവബിൾ. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് സമ്മതിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രാത്രിയൊക്കെ ഇത് മാത്രമേ കാണത്തുണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ. Unbelievable. Okay, I think you can see my screen now, right? Yeah, you can see my screen. Right now, let's see how many flights are. Yeah, look at this. Right now, നമ്മുടെ സ്കൈയുടെ മണ്ടേ കൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഏത് ഫ്ലൈറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ മേളിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ കുറവാണ്, ബിക്കോസ് നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ. നമുക്ക് രാവിലെ ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ റൂബിയോ, ട്രിവാൻഡ്രം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇത്തിഹാദ് ഇപ്പൊ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സി. അപ്പം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മേളിൽ മാത്രമല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിന്റെ മേളിലുള്ള ട്രാഫിക് കാണും. ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏവിയേഷനൊക്കെ പോയി അതെല്ലാം പൂട്ടും, പ്ലെയിൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ താഴെ വരും, റെസ്റ്റോറന്റ് ആക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ്. Okay, aviation, you have a basic degree, you can always get a certification and get into this, and this is a glamorous kind of job as well, right? So either stop in അതുപോലെ തന്നെയാണ്. Let me stop this and let's go and have a look at the marine situation, right? നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Of course, വിഴിഞ്ഞം is a game changer. Okay, ഇത്രയും കാലം നമ്മളെയൊക്കെ എല്ലാവരും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നു. വിഴിഞ്ഞം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് വിഴിഞ്ഞം വാസ് ഡിലേഡ്, സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് കൊളംബോ ദേ മെയ്ഡ് മണി. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ. യാ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. എത്ര കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതുവഴി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിയോ? നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞം ഇല്ല, ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് എവിടെ? കൊളംബോയിലേക്കാണ്. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ മൈ കഴ്സർ, റൈറ്റ്? മൈ മൗസ് ഇസ് മൂവിങ്. യാ, സോ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പോർട്ടായ വിഴിഞ്ഞത്ത് വരേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കൂടെ കളിച്ച് നമ്മളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു. ആൻഡ് യു നോ സംതിങ്, ഇൻ ഇന്ത്യ വി നെവർ ഹാഡ് എ പോർട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് എ മദർഷിപ്പ്. സോ വി ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ഹാവ് ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് പോർട്ട്സ്. Okay, now Vizhinjam is going to be a mother port where huge ships can come. ഇത് നമ്മൾ കടൽ തോണ്ടിയൊന്നുമല്ല, naturally ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. That's why we call God's own country, even though it came from a advertising agency. So look at this. The moment Vizhinjam is open, all this, especially Singapore and Colombo, will run out of business, and we are very close to the the path as well. ഈ പാത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നേരെ ഈജിപ്റ്റ് വഴി, കനാൽ വഴി മറ്റുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ എല്ലാ ഷിപ്സും ഇതുവഴി പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് the moment this is open, Trivandrum is going to change, right? We cannot accommodate that kind of traffic. We cannot accommodate, we cannot cater to the job opportunities. So look, and you need to take a decision now whether I should, stop here. Yeah, whether I should go with this. Let me share this. Let me share one sec. Let me share again. Yeah, whether I should get a certification, or I will just will wait for a PSC job or something to happen. So നമുക്കത് വേണ്ടത് എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പോർട്ട് ആൻഡ് ഹാർബർ ഓപ്പറേഷൻസ്. ദിസ് ഇസ് വെയർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കംസ് ഇൻ. ഓക്കെ, ദ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സംതിങ് very important. All world leaders are coming to the hitherland. Hitherland എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിതർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് കമ്പനീസിന്റെ വെയർ ഹൗസസും ഓഫീസസും വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇത്രയും ഷിപ്സ് ഇല്ല പകുതി വന്നാൽ തന്നെ the entire landscape, the job landscape, the lifestyle, the standard of living, everything changes. Okay, ഇത് ഡിലേ ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടിരുന്നു, നമ്മളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ മദർഷിപ്പ് എല്ലാം വരുന്നു. മദർഷിപ്പ് ഒന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. The things which is supposed to come to India is either offloaded in Dubai or Colombo and then carried in small ships. ആ ഷിപ്സാ വന്നോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ കോസ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നേരിട്ട് വരേണ്ട സാധനം വഴിയിലിറക്കി പിന്നെ അത് ചുമന്ന് മറ്റൊരു ഷിപ്പിൽ കയറ്റി ആ ഷിപ്പാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
ഇതൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അതും ചിന്തിക്കുക, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ so ഇതിന്റെ certifications are very important. So if you have certifications now with your basic degree on airport operations, you have a lot of opportunities starting from ground staff, cabin crew, ticketing, boarding crew, അങ്ങനെ പോകും. പൈലറ്റ് ആവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, port and harbor operations, of course, that you cannot even accountants, even HR, okay, പക്ഷേ കുറച്ച് ടെക്നോളജി സൈഡും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലാതെ ഞാൻ പേപ്പറിലും പെൻസിലിലും അല്ലല്ലോ ഇനി എഴുതുന്നത്, എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അല്ലേ. So you need to be a little bit, savvy with tech savvy as well, right? Okay, now materials management, അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് MBA ചെയ്യുന്നവർക്ക് they can do MBA also, logistics. Like ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് you can go for MBA, right? ഈ വർഷം KMAT ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലായിരുന്നോ? Okay, whatever. You need to, I think KMAT was there. You need to get a score and you can get, that's one thing. Then, am I live still, right? Yeah, okay. So big data, I said. Big data is very important, especially data analytics is very important. Everything is based on data. Decisions are now taken based on data. The amount of data, without knowing anything, we are doing it. Okay, നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു 10 പേർക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഡേറ്റ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗിന്റെ ഗ്രാഫിക് എടുത്ത് നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെൻഡ്, നമ്മുടെ the way we are doing, and when we order things in Amazon, നമ്മുടെ buying patterns, okay, and you don't believe that the things you discuss now, if you check after some time, if you check Google and എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആ മൊമെന്റ് തന്നെ സജഷൻ വരും ലോജിസ്റ്റിക്സ് ജോബ്സ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയേഷൻ ജോബ്സ്, ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now everyone, we are all in one network, and like we have around എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? 155 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ചുപേരൊക്കെ പേടിച്ച് ഓടി തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, 155 പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഈ 155 പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റൈറ്റ്? വി ആർ ഓൾ ഫോക്കസിങ് ഓൺ സംതിങ്, റൈറ്റ്? സോ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ, സി നടിക്കുമ്പോഴേ സജഷൻ വരാൻ പോകുന്നു. എൽ നടിക്കുമ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വരും, എ നടിക്കുമ്പോൾ ഏവിയേഷൻ വരും. വൈ? ബിക്കോസ് നൗ ഇതിന്ന് ഡേറ്റ പോയിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ is collected. This is what we are discussing for the past 1 hour, like 1.5 hours. Okay, so big data is very good. UG and PG programs are there, okay, and certificate programs. BCom eduthavarku, okay, if you are not going as per the academic route like MCom and all, you need to get something related to fintech, which is blockchain. Everything blockchain is a highly secure kind of a gateway. So blockchain like blockchain certificate എടുക്കുന്ന വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കേരള ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ അക്കാഡമി തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ അതിലും യു ക്യാൻ ടേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതെടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ IFRS എടുക്കാം, ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതും എടുക്കാം, യു ക്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. കുറെ പേര് തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ തോന്നുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സൂര്യ, താങ്ക് യു രേഷ്മ. ഇനി ഞാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് താമസിക്കും. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. That is another thing. If you have a basic degree and you don't want to do MBA, if you're doing MBA, well and good, digital marketing will come along with it. Digital marketing, because of COVID, every marketing activity is happening through online. Okay, even paper or death anniversary idunathu polum now you can do it by sitting from home, right? So digital marketing and FB marketing, and these are all very good things, which is having, this is all will fetch you a lot of jobs. Okay, you are good in copywriting, like copy eduthunnenalla nalla tagline ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ്. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ്, ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണണം, അത് ഉണ്ടാവണം, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, that's very important. If you can do digital marketing, you can make money without working under anyone. You can just sit there and do it. Okay, that's one thing. Even this particular talk, ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഈ ഒരു graphic, it reached, and I got calls from how many people, like in a posting in my alumni groups and all. People are posting that in my alumni groups, and see the power of marketing. Even though they did only WhatsApp marketing, but still they didn't do any Facebook marketing, but still look at the reach. So these are the things, and based on the data you can do that. And I think അതുവഴി വന്ന ആൾക്കാരാന്ന് തോന്നി 155, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്കുമായിട്ടത് പൊരുത്തപ്പെടാത്തുണ്ട്. Now esports and gaming, because gaming is very important. People love to play games, and also now gaming is a very important tool after dramatics or theatrics for teaching as well. Gaming use ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ടീച്ചേഴ്സിനും. ഡ്രാമ യൂസ് ചെയ്യാം. ഡ്രാമ ഇസ് നൗ ഒരു അംഗീകരിച്ച ഒരു മീഡിയമാണ്.
കോംപ്ലക്സ് തിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഗെയിമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതെല്ലാം സ്കൂളിലെല്ലാം ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഔട്ടായി പോയി. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഡു ദാറ്റ്. ഇതിന് PG UG പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, ഇ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ്, ആൻഡ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആണ്, അൺബിലീവബിൾ ആണ്. നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ IPL നടക്കുമ്പോൾ MPL എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരസ്യം, ഒക്കെ ഗോ മേക്ക് ഡ്രീം ടീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ഇറ്റ്സ് ബിഗ് മണി. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് ബിഗ് മണി, റൈറ്റ്? Then psychologist, therapist, sports medicine. I said about psychologist already, because we need more psychologists and psychiatrists and counselors, because not because of COVID actually made it much more faster. Before COVID, because of the automation, people are getting stressed, especially our people working in companies. Appo psychologist in the avashyam. Now psychologist requires, we require them for even talking to our children, who is all the time sitting and just imagining a teacher at the other end. Okay, and ടീച്ചറിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറ്റാൻ പോകുന്നത്, റിലേഷൻഷിപ്സിനെ ബാധിക്കും. ഇവർക്കെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ വന്നാലേ ഇവര് ഐഡന്റിഫൈ ഉള്ളൂ റിലേഷൻഷിപ്സ്. അങ്ങനെ ആയി വരും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് തീർത്തിട്ട് എണീറ്റ് പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള്, എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ കിഡ്സ്, ആർ സോ മച്ച് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ടീച്ചേഴ്സ്. അവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദൈവം. ഓക്കെ, അവര് അമ്മ പറയുന്നതിനേക്കാളും ടീച്ചർ, എന്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. വൈ? ദാറ്റ് ഈസ് ദി കണക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദി കണക്ഷൻ. ഇപ്പൊ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അത് ഈ ഒരു മറക്കകത്ത് നിന്നുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ദെൻ ജീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനർ ബേബീസ് ആൻഡ് പെറ്റ്സ്. ഇത് ഭൂമി എന്നൊരു ഏരിയ ആണ്. Okay, gene engineering, UG programs, BTech is also available in the IITs and all. Virtual world, of course, virtual reality, augmented reality, and extended reality. These are, you can even get certificate programs. Okay, karna idellam venam. I have a doubt how long we will be sitting here. Like ippom virtual reality, augmented reality, extended reality vechittu I want to go to, let's say, Manali or Sri Lanka, one place. Okay, so if I have that virtual reality thing, and I can just get the feel of going, that itself is very soothing, right? And colleges need to arrange for let's say study trip. നമുക്കറിയാം സ്റ്റഡി ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ഊട്ടി, കൊടൈക്കനാൽ, ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി ട്രിപ്സ്, and they want to show a company inside. Still it's available. Okay, you want to see Infosys inside, you can do it sitting here with this gadget. You can see, so that's, and you can interact, you can talk. That is extended reality. So this is what's happening. That is also a huge demand. If you can get a certificate, just forget about, okay, ഞാൻ ഇതല്ലേ പഠിച്ചു, ഞാൻ ആർട്സ് ആണ് പഠിച്ചത്, ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് പഠിച്ചത്, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല. No, see, BSc botany, MSc botany പഠിച്ച ആളാണ്, right? So you can do that. If I can do that, you can do that. Entertainment, animation, only thing is attitude. That is very important. That is very important. Entertainment, animation is another field. Definitely education, because online education, you need animations. You have seen Byju's and all, right? Animators are very important now. Everything, and with Pixar, the movies coming out of Pixar, like the Toy Stories and the Soul and all those movies, this is an upcoming thing, and it can fetch you good money. Certificate programs and diploma programs are available. Then biochemistry and pharmaceutical is also very good. Okay, that depends on your plus 2 എന്താ എടുത്തതെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. Pharmaceutical, now because of COVID, now COVID trigger ചെയ്ത് വരുന്ന അസുഖങ്ങളും, now this is a huge pharma game, right? Everyone makes money in this. So pharmacy is going up. So BTech, BPharm, അതൊക്കെ പണ്ട് വലിയ വിലയിലായിരുന്ന, suddenly it started. Of course, geriatric care, കേരളത്തിന്റെ ഒരു പാരഡൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനിഗ്മ എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ വയസ്സായ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലും, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്ത്യയില് വയസ്സായ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവും, യങ് പോപ്പുലേഷനുമാണ്. സോ കേരളത്തിൽ വി നീഡ് ടു മച്ച് ഓഫ് ജീരിയാട്രിക് കെയർ. ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സായ ആൾക്കാരെ നോക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ വേണം. അതിന് ട്രെയിൻഡ് ആൾക്കാരായിരിക്കണം, ക്ഷമയില്ലാത്തവർ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ട്രെയിൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഡൈയിങ് പേഷ്യൻസ്, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വി നീഡ് ദാറ്റ്. നഴ്സിംഗ്, ഇത് അസാധ്യ ഡിമാൻഡാണ്. ഇതിനും ലോകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെയും UG PG പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ജീരിയാട്രിക് കെയർ എടുത്തിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഓൾസോ യു മേ ഹാവ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് some internship or some work experience to get jobs. Of course, agriculture, aquaculture, veterinary science, നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ കീം വഴിയൊക്കെയാണ് അത് എടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? So you need to go through that, or NEET ആണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Yeah, you need to go through that. That's അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, especially veterinary science, you can migrate to any part of the world, like especially New Zealand. The huge demand for veterinary science. നമുക്ക് ഇവിടെ മൃഗ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുച്ഛമാണ്. വീട്ടിലൊരു പട്ടിയെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? Okay, it's big problem, and we treat them like, or a second grade citizen. No, they are huge. I mean, high demand. Qualified veterinarians are highly in demand, but
huge shortage because of നമ്മുടെ ഈ social stigma കാരണം. നമ്മളൊരു മാതിരി വൃത്തിയായിട്ട രീതി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം മലയാളിയാണ്. മലയാളിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിലും ചുമ്മാ ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും. And any area you can select which cannot be automated. That is the thing. If it can be automated, that means you are going to lose the job. In any area which cannot be automated, of course, you have a job. Vocational courses, naturally plumber. And the robot right? So I need a plumber. Electrical cabling and all, of course, for the time being, I need electrician. So all those vocational areas, which is not touched, or maybe another 5 to 10 years automation definitely you have a chance. Now, other than medical, we already said, in surgeons may lose jobs. Okay, that's another thing, because robots are doing surgeries with more precision than our surgeons. So that's one thing. Doctors are now paramedical, of course, journalism, of course, online and marketing, digital marketing, civil service in either majority of people coming out of civil service for a decade, actually engineers are dominated. Engineering background civil service okay, adu kanitte humanities undirunnu, adu kanitte sciences undirunnu, alla medical science undirunnu. So 2015 and the last data we have, so you can see like engineering around 55, right, 55.2%, then 25 is sciences, and then medical sciences, and then humanities. In the wonder why we choose humanities, because if we chose humanities to become a civil servant, we are not working towards it. We are not reading newspaper. That's the biggest blunder. You need to read newspapers. We are not doing it, right? patram polum vaayikathilla, patram ravile orutham kondu ittachu povum, adu thornu polum nokathilla. So aapada nokkana sports page nokkum, alle pudhiya cinema ella vanna nokku, ipo aduvilla, right? So you need to read newspapers. If you have opted, let's say BA literature, okay, you stand a chance to become a civil servant if you have a passion. Otherwise, what you're going to do, you're going to take MA, and then you will write the UGC and try to come into a college, right? So think about that, being a civil servant, being an IAS officer, an IPS officer, and all. So always engineers dominate, used to even today they are dominating. Why? Because avarku korchuda analytical skills under, that skills we need to develop. Okay, that's the only thing you need to do. Now, fashion designing, of course, dressing in order to promote under UG courses under. We have fashion technology institutes under. Allah and Kinfra fashion institutes under. Even Kinfra in Menangulam, there is an institute. Okay, then hospitality, creative chef. Of course, people will eat till people will eat. Some automation may happen, but still. ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേറ്ററിംഗ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, കേറ്ററിംഗ് അല്ലെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, നോട്ട് കേറ്ററിംഗ്, സോറി, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Immediately before you complete the course, you will be hired by 5-star, 6-7-star hotels. So that is a huge thing. Adine local ishtambole colleges under, we have in Trivandrum as well, so you don't have to go for that. Pinna TV la varna passing kanditte pachappum kulurmayokka kandittu povan nikkarudhu, adendu njan ipo parnjaram. And let's talk about entrepreneurship. Of course, entrepreneurship is also very important. I don't want to play that thing. So idanellam qualify anengil what you need to do, learn fundamentals. നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഡിഗ്രിക്ക് എന്ത് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, +2 എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഫണ്ടമെന്റൽസ് യു നീഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് യു നോ ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയാലും വലിയ ഹൈ ഫണ്ട സാധനം നല്ല ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. They're going to ask you about the fundamentals. Hard work is very important. Attitude is very important. ഈ 52ാമത്തെ വയസ്സിലും എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്ക്. ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് 3 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്ന, okay, I'm just talking. Then attitude is very important. Soft skills, communication, problem solving, these are very important. Presentation skills, these are very important. Either colleges seminar നടത്താൻ വരുമ്പോൾ അന്നേരം വയറുവേദന പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ you don't get it, right? And teamship. Okay, teamwork, soft skills is very important. You see, interview different levels of interviews, and HR will they will understand that you have a problem in communication, you have a problem working with team, you have a problem in presenting, all these things. If your communication is having a problem, you will have definitely a problem with your presentation. So communication you need to improve. If you know that you have a problem with the communication, start improving it.
Okay, nobody is going to come and teach you. You need to take initiative and do it. A lot of tools are available. You can talk to your friends. You can talk, at home in English. You can do that. Okay, and you can listen to, you can watch foreign movies. You can listen to English news. You can read aloud. A newspaper, English newspaper, and some words you get stuck. Go to the dictionary. Dictionary so phone out and get skilled. Without skill, you cannot prove that. Skill certificates are very important. That any skill if you can produce a certificate, okay, they will understand that you have a skill. 21st century skills, I'm not going to deep foundational literacies and competencies and character qualities and so I'm not going for that. You need to work about it. I'm sure you may be taking screenshots, so definitely you need to work it out, or you can Google it and see. Now, importance of certificates in skilling, I kept on saying that even if you have a degree in any branch, still you need to get a certificate, because that is the testimonial that will speak on your behalf to your employer, saying that you have the capability. So getting a skill certificate is very important, because it's a tangible proof. It will be there all the time. If it's online or someone is teaching you and giving you certificates, it's fine. And especially we are getting ready for Vizhinjam. So Vizhinjam, will give you a huge opportunity. And look at the timing. Vizhinjam is coming with under Adani. Our airport is with Adani. So definitely that link will be there. More people are going to come. We will have hospitality. We will have, logistics. We will have travel. You will have aviation. You will have everything come connected to it. Vizhinjam is having a domino effect for the good, right? This is what you're going to do. And with more skills, your resume will look stronger. Okay, that's very important. Otherwise, what you will write, especially a fresher, what you will write, you have a very bad CGPA or GPA, you better not to put it in CV. Session, so not to put in CV. So what else you will write there if you don't have a skill certificates? Okay, so this is what you need to do, right? And then bilingual brain. Learning another language is very important, a foreign language. Okay, English, after once English why don't you learn online French? അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനും പഠിക്കാം, ഫ്രഞ്ചോ അങ്ങനെയുള്ള അറബിക്കോ. If you are planning to go to the abroad, why don't you learn Arabic? So എപ്പോഴും bilingual brain ഉള്ളവർക്ക് advantage ഉണ്ട്. The more languages you learn, you stand a chance to get hired, because അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളിക്ക് എവിടെ പോയാലും മൂണി പോയാലും നമ്മൾ മലയാളി കാണുമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ അതാണ്. Because we get hired easily, and because we are trainable. Because of this, എങ്ങനെയോ അത് ബ്രെയിനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് happens, right? And English, ഞാൻ പറഞ്ഞു, it's a global language. Without English, ആൾക്കാർ പലതും പറയും. Okay, without English language, you cannot, because it's a global language. Everyone understands the same language. Even if you put a post, if you put a post in Malayalam in LinkedIn, how many people could read, right? So that itself shows that you need to have. But the same thing you can translate and put it in English. Many people will read. So this is very, very important. Now, choosing the right college. This is for the +2. The first thing is infrastructure. Many people will say that we have the best infrastructure. Website kandu veedaradu. Okay, you should go there one day. This is where you're going to spend next 4 years or 3 years. So your kid is also going to that college to spend 3 to 4 years. So adinu veliya paisa onnum endana lubdikkan nokkaradu. You should go there and have a look at it. Okay, undannu parana saanangalellam nokka, labs undo ഒക്കെ നോക്കുക. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറ്റും. പണ്ട് എന്നെ നാഗർകോവിൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്. ആൻഡ് മൈ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം ഡിഡ് സം സെർച്ച് ആൻഡ് സെഡ് സർ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാനും ഓക്കെയാണ്. സോ ഐ വെന്റ്. നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട കാഴ്ച ദയനീയമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് അത് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ്, നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വാട്ട് ഐ സോ ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് is not matching with what I'm seeing now. Then അവസാനം അവരൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ചെയ്തത്. ആ പിള്ളേര് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ദേവദൂതനെ കണ്ട പോലെയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. So now faculty, of course, experienced faculty. You should search, the faculty members. അവരുടെ എന്താണ് results is a huge indication. Previous years results എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നേരെയാണോ മോൾഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പ്ലേസ്മെന്റ്സ് നോക്കാം. പക്ഷെ ന്യൂ കോളേജസിൽ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പ്ലേസ്മെന്റ്സ് എവിടെയാണ്, എന്ത് കമ്പനിയാണ്, ഏത് കമ്പനിയിലാണ് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയാം, നോക്കണം. ഓക്കെ, then beyond curriculum is
this particular institution is giving you opportunity to learn something beyond that. അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് additional ആയിട്ട് add-ons. ഈ add-onsലാണ് ഈ certificate courses വരുന്നത്. If this college is offering add-ons, they have, that is an indication that this college is having a vision. Okay, a vision for you, not a vision for them. അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ പൈസ ആക്ച്വലി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് ആ പൈസ ബാങ്കിൽ ഇട്ട സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാന്നുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് പൈസ ഇട്ടുപോയ നഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, സോ അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. സോ add-ons ഉണ്ടെങ്കിൽ they having a vision that you should understand. Higher study options എടുക്കുന്ന ഈ കോളേജ് തന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ടോ, അതോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അഫിലിയേഷൻസ് ആൻഡ് അപ്രൂവൽസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എത്ര പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ 2019 കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ഒരാൾ, ഞാനൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തകരപ്പറമ്പ് റോഡിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, സാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ മകൻ ഇന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സാധനത്തിന് അപ്രൂവൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മകന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇല്ല സാറേ, അവിടെ ഒരുപാട് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു മീറ്റിംഗിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മോനൊക്കെ സംസാരിച്ചു. മോൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അവിടെ പോകണം. അപ്പം പിന്നെ ശരി, ഇനിയിപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ കോവിഡിന്റെ ബ്രേക്ക് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ 6 ലക്ഷം രൂപ പോയി, 6.5 ലക്ഷം രൂപ പോയി, ഒരു അഫിലിയേഷനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ നല്ലപോലെ പറഞ്ഞാണ്, ആ കുട്ടിയോടും പറഞ്ഞാണ്. സി, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു. അത് കംഫോർട്ട് സോണിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതാണ്. അവനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാം, അവന്റെ കൂടെ പോകാൻ. നോ, അതല്ലല്ലോ. അവന്റെ ഭാവി അവന്റെ തലയിൽ എഴുത്തല്ല നിങ്ങളുടെ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് യുവർ ഓൺ ഡെസ്റ്റിനി. സോ യു നീഡ് ടു, ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലൊരു കോളേജ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അവിടെ അവന് വരാൻ പറ്റില്ല, അവന് അത്രയും പൈസ ഇല്ല കൊടുക്കാൻ. സോ അങ്ങനെയല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കട്ടെ. ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, റൈറ്റ്? അല്ലാതെ വേറൊരാൾ എടുത്തു, എന്റെ അയൽവാസി MBBS വേണ്ടി ഞാൻ ഇനി 1 കോടി രൂപ വീട് പണയം വെച്ചിട്ടെങ്കിലും 1 കോടി രൂപ കൊടുത്ത് പോകുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് റിഡിക്കുലസ്. ഓക്കെ, കാരണം MBBS കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. യു നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. അഗെയിൻ യു നീഡ് ടു പമ്പ് ഇൻ മണി. സോ അതെല്ലാം ആലോചിക്കണം. വൈബ്രന്റ് ക്യാമ്പസ്, ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ലൈഫ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് റൂമിലും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലൊക്കെയാണ്. ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം. അലൂമിനായോട് സംസാരിക്കുക. നേരത്തെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതും ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ഇനി ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, 1-2 ന്യൂസ് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു വരട്ടെ. 2 വർഷമെങ്കിലും, ഓക്കെ, 1 വർഷം 2 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും. പല സ്ഥലത്തും ക്ലിയർ ആയി, പല സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ 17 വയസ്സൊക്കെ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എനിക്ക് ഡോക്ടറാകാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ ഡോക്ടറാവെന്ന് പറയുന്നത് തെമ്മാടിത്തരമാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യക്കേട് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഡോക്ടറാക്കാം, അവന് ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് റഷ്യയില്, ചൈനയില്, ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, സോഫിയ, ബൾഗേറിയയിലൊക്കെ കൊണ്ടിടും. അവിടെ എല്ലാം കടന്നിട്ട് അവസാനം പിന്നെ നോർക്ക ഗുഡ്സ്, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇടപെട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യണം. ദ ടെൻഷൻ ത്രൂ വിച്ച് യു ആർ ഗോയിങ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദിസ് മച്ച് മണി, യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അവൻ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ. ആ ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് PG നമുക്ക് വിദേശത്തൊക്കെ വിടാം. അപ്പൊ അവനും കുറച്ച് മീശ മൂക്കിന് താഴെ പൂടെയൊക്കെ വന്ന് അവനും കുറച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ളതും ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ളത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുട്ട വിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. വെളിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം. ഓഫ് കോഴ്സ്, ഇഫ് യു ക്യാൻ ലേൺ ഇൻ എ കോസ്മോപോളിറ്റൻ എൻവയൺമെന്റ്, ദ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ഹാവ് ഗുഡ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഗുഡ് മാനേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് എറ്റിക്കറ്റ്സ്. എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ. ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇവിടെ മോശം എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല. ഞാൻ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ നോക്കുക, NITs ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വർഷം പുറത്തുനിന്നുള്ള കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നുള്ള രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്നു NIT-കളുണ്ട്. ഓക്കെ, 2 ദിവസം മുമ്പുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോശമൊന്നുമല്ല. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളതായിരിക്കും. അതല്ലാതെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാത്രം ഞാൻ തത്തമ്മ പൂച്ച പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. കൂട്ടിലിരിക്കേണ്ട തത്തമ്മ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, വിത്ത് ട്രെയിനിങ് യു കനോട്ട് മേക്ക് എ ഡോങ്കി എ ഹോഴ്സ്, യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ബെറ്റർ ഡോങ്കി. ഒരിക്കലും ഡോങ്കി ഹോഴ്സ് ആവില്ല. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വിട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് വിട്ടാലോ എനിക്കറിയാം ഒരു 8 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മുടെ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്ത് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കടന്ന് എല്ലാവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്ററിനും മെസ്സേജ് അയച്ചു, നോർക്കയ്ക്കും അയച്ചു, അവസാനം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അയച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇട്ട് why this, especially this young thing, നമ്മൾ കുറച്ച് രൂപയുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ച് വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ അവിടെ പോയി MBBS പഠിച്ചു ഇവിടെ വന്നാലും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതണ്ടേ? ഓക്കെ, സോ അതൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കേരളം വിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. എത്ര സ്ഥലത്താണ് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ബോർഡർ കടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കോളേജസ്, എന്തോ പരസ്യമാണ്, അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ലാബ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേരള മലയാളി ഫുഡ്, രാവിലെ പുഴുവില്ലാത്ത
ഒരു സാമ്പാറെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നിട്ടുണ്ടോ, കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. എനിക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എവിടെയാണെന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു. ചൂസിങ് ദി റൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഴ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. കൺവെട്ടത്തുനിന്ന് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ദൂരത്ത് വിട്ട് അവന്മാർ എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടുമെന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, വഴിതെറ്റി പോകുമെന്നും നമുക്കറിയില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത സാഹചര്യമാണ്. അവൻ അവിടെ നിന്ന് പൈസ പറയുന്നു, അച്ഛാ അവിടെ പൈസ ഇല്ല, അവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണം, നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചോ, വണ്ടിയുടെ ബുക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ചോ. എത്രയോ ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം വണ്ടിയുടെ ബുക്ക് പണയം വെച്ചോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്. ഇവിടെ അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒന്ന് UGCയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കാം. അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്രൂവൽ ഉള്ളതെന്ന് അതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം. അല്ല എടുത്തു വെച്ച് ഗ്ലാമർ പരസ്യം കണ്ടു, ഫുൾ പേജ് പരസ്യം ഇട്ടു ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, ഈ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പരസ്യം വേണ്ട. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ. പരസ്യം വേണ്ടത് എവിടെയാണ്? നമ്മൾ മോശമായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടു മച്ച് ഓഫ് പരസ്യം വേണ്ടത്. ആ പരസ്യം കണ്ടു, എന്റെ മോൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കണം, അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടാൽ അവസാനം പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരരുത്. അതേ ഉള്ളൂ. ആ ചെറുക്കന്റെ 2 വർഷം പോയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ സത്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. ഞാൻ ചെറുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാക്കി. പിന്നെ അഫോർഡബിൾ. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്, ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം ഞാൻ ഇതിനകത്തിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ്, ഓക്കെ, അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്, ഓക്കെ, അവർക്ക് 9 lakhs അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ജീവിക്കാൻ തന്നെ വേണം. റൈറ്റ്? അത് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ലൊക്കേഷൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലണ്ടൻ. ലണ്ടന് പുറത്താണെങ്കിൽ, ലണ്ടനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 12 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ, കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട്. റൈറ്റ്? ഇനി അവിടെ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിനും, ഇത് താമസം മാത്രമേ ആയുള്ളേ, ഇനി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് എന്താണ് ആവുന്നത്? അത് 12.5 lakhs തൊട്ട് 25 lakhs വരെ വരും ആവറേജ്. അത് നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചു, ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആപ്പാടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 500 രൂപ കണ്ട കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ PGക്കൊക്കെ. റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് എവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത്, അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഈ കാശുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഈ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഹി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഹിസ് ഓൺ ബിസിനസ് ഇഫ് ഹി വാണ്ട്സ്, ഓർ പുട്ട് ഇറ്റ് ദേർ ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻടു എ ജോബ്. ഹി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ കമ്പനി ആൻഡ് ബിക്കം എ CEO. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മാക്സിമം 29 lakhs 30 lakhs വരെ പോകും. റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കറൻസിയുടെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇരിക്കുവേ. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ കൊല്ലാനൊന്നും വരരുത്. സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ MBBS വിടുന്നത്. ഇപ്പൊ ബൾഗേറിയ, സോഫിയ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ. അവിടെ നമ്മൾ വിടുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്, ഈ ഒരു ലാഭം നോക്കിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്നാൽ, ലൈക്ക് എ പാൻഡമിക്, ഇനി എനി ടൈം എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. റൈറ്റ്? പാൻഡമിക് വന്നാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈസയൊന്നും അന്ന് ആലോചിക്കും, വേണ്ടായിരുന്നു, അവനിവിടെ നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ വരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change.
Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Okay, thank you so much. Thank you so much. Sorry, പറഞ്ഞതിനൊക്കെ സമയം ഒരുപാട് എടുത്തു. പറഞ്ഞ ആവേശം കൊണ്ട് 2 മണിക്കൂറായി. You have any questions, you can post here or you can ask. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. Okay, thank you so much. ആലോചിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. Okay, thank you. Yes, Hanumama teacher. Yes, students, if you have any doubts, you can ask. You can use the chat function for the same. Hello. Yes. Yes, Shalu. Sir, ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ ജിയോളജി ആണ് പഠിക്കുന്നത് സരസ്വതി കോളേജില്. സാർ എനിക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ 3rd ഇയർ ആണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോഴ്സിന് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിന് ജിസ് എടുക്കണം. ജിസ് ജിയോ ഇൻഫർമാറ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ഫെൻസിങ് അസാധ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ജിയോ ഫെൻസിങ് ജിയോളജിയിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലുലു മോളില് ഒരാൾ എൻട്രി ചെയ്താൽ അയാളുടെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൊമെന്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ലൈക്ക് ആരോ ഷർട്ട്സ് നൗ 50% ഓഫ്, 70% ഓഫ്. അപ്പൊ ജിയോ ഫെൻസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള കളിയാണ്. ഓക്കെ, so JIS ആണ് for you. I think Shalu, JIS will take you, high demand ആണ് വെളിയിലൊക്കെ. നമുക്ക് JIS certified ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല. You can do a search. Okay, thank you so much. Thank you. You can post if you don't want to talk. You can post in the chat box as well. Okay, questions ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ they can always contact me. നമ്പർ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റില് rajitthementor.in 2 T ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചുണ്ടാവും. 2 hours I teach her. നമുക്കൊന്ന് wind up ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. Yes, I think that they're expressing their thanks, and it was a truly insightful session, sir. And with many takeaways and huge takeaways for that matter. And I'm sure that our participants will be able to assess themselves better with the SWAT test and the SAT test that you prescribed, and that they got a comprehensive idea on all the bulletproof careers that are available in the job market these days. Now, I invite Professor Fauzia, head of the Department of BCom, to deliver the vote of thanks. Over to you, ma'am.
The most respected chairman, Dr. G. Rajmohan sir, Vice Chairman, Dr. Devi Mohan ma'am, Academic Director, Professor N. Jayakumar sir, Principal, Dr. G. Gopakumar sir, our guest speaker of the day, Sri Rajit Karunagaran, dear colleagues, participants, and my dear students. Good afternoon, everyone. It's an honor for me to express my gratitude to everyone present here on this day. I, Dr. Fauzia R., on behalf of Saraswati College of Arts and Science and the organizing committee, express my hearty vote of thanks to our chairman, Dr. G. Rajmohan sir, for always encouraging us and providing opportunity to organize such events. I would especially thank our respected Vice Chairman, ma'am, Dr. Devi Mohan, for her support and confidence in us to conduct such events. Next, I would like to thank our respected Academic Director, Professor N. Jayakumar sir, for his encouragement, support, and guidance to conduct this program. Thank you, sir, for your blessings always. I also would like to thank our respected principal, Dr. D. Gopakumar sir, for his constant support and motivation and valuable suggestions with interest. I take this opportunity to specially express my hearty vote of thanks to our guest, Speaker of the Day, Sri Rajit Karunagaran, Regional Mentor of Change, Adult Innovation Mission, Government of India, for his distinguished lecture on the inevitable career disruption, careers beyond the pandemic. Thank you, sir, for your innovative, informational, and interesting session. Thank you. Let me thank Mr. Binuraj, who is here representing Extreme Media, for being a part of this event. Thank you, sir. I convey my gratitude to the team behind Pixel Technologies Private Limited for organizing this virtual event with us. Next, I extremely